Строение организма тоже слабое. Понятно. Я вам рад приветствовать доктора аюрведы Ахилеша Шарма. Вот он приехал сюда из Индии, очень знаменитый на весь мир доктор. И теперь он с нами пообщается. Пожалуйста, прошу. Hare Krishna to everybody and до свидания. Добрый вечер. It's a matter of great privilege for me to be in this part of the world. Це велика привілегія бути тут, в цій частині світу, To my extended family in this part of the world. що моя сім'я вона розширилася завдяки вам, завдяки цій частині світу. As Lord Krishna also taught and said, Vasudhaiva Kutumbakam, Як вчив Господь Кришна цією цитатою Васудева Кутумбакам, which means the whole world is one family. що означає, що увесь світ це одна сім'я. So this is my first visit to Ukraine though, Це мій перший візит в Україну, but in last 1 week I'm feeling just at home. але за один тиждень я вже почуваюся як вдома. And having a privilege to be in the lotus feet of Lord Krishna, what else could you ask for? І це велика честь бути в цьому місці, де Господь Кришна хоче, щоб я був, коли він мене прохає це робити. So I'll give a brief introduction, Я зроблю невеличкий вступ. although it doesn't look nice, I'm pampering myself and telling who I am, because I'm nothing. Розкажу, хто я такий. My name is Akhilesh Sharma and I come from a Brahmin family from India. Мене звати Ахілеш Шарма, і я народився в браманічній сім'ї в Індії. And I very proudly say that my grandmother, who had been a great disciple and Krishna's devotee, І я з великою честю можу сказати, я дуже пишаю, що моя бабуся була ученицею відданого Кришни. she was the source of my inspiration, who brought me into Ayurveda. Вона була джерелом мого натхнення, та, хто навчала мене всьому аюрведі. Father, who has been a diplomat, Мій батько дипломат. he's retired, 87 years old, still going strong. Він пішов на пенсію 7 років тому, але він все ще має гарне здоров'я на силі. And to share with you, he has been the concerned advocate with Shri Ram Janmabhoomi and Shri Krishna Janmabhoomi, Mathura. Excuse me? He is also concerned advocate with the Shri Ram Janmabhoomi, the temple, birthplace of Lord Rama, and Shri Krishna Janmabhoomi in Mathura. Ага, я так зрозуміла, що він також відвідував ці храми Господа Рамачандри та ще якийсь храм в Мадхурі. So, father wanted me to be a diplomat. Таким чином, мій батько був дипломат. My mother wanted me to be a medical doctor. Але моя мама хотіла, щоб я став лікарем. And I qualified joining the medical school. І тому я став навчатися у медичній школі. And suddenly one incident happened Але трапився один випадок, where my younger sister got sick коли моя молодша сестра захворіла. with continuous fever, loss of weight, loss of appetite. Захворіла на лихоманку, яка дуже заразна, і вона втратила апетит. And
And no doctors could diagnose what was the cause. І ніхто з лікарів не міг поставити діагноз, не міг дізнатися, яка причина. And I was crying one day and asked my grandmother, who used to live with us, Я плакав і все питав у моїй бабусі, яка тоді жила з нами. I said, Grandma, is my sister going to die just like that? І я спитала бабусі, невже моя сестричка помре? What kind of devotee you are? Яка ж ти віддана після цього? Where is your Lord Krishna? Де твій Господь Кришна? Can't he save my sister's life? Він не може врятувати життя моєї сестри? I was 17 years old. I didn't knew what I was talking about. Ні, But I was just crying. було 17 років, я не дуже розумів, про що я казав, я просто плакав. From next day onwards, she started keeping her mouth shut, not talking to anybody in the family. І наступного дня вона She stopped talking to communicating with the family. вона перестала спілкуватися з сім'єю. Started going through the scriptures of Ayurveda and discussing with Ayurveda masters. Вона почала вивчати писання з аюрведи, спілкуватися з спеціалістами з аюрведи. And started giving some herbal decoctions from that day. Herbal teas she was making. І вона давала їй сестрі трав'яні чаї, настоянки. And continuously for 2 months she was doing what she was doing. І вона це робила протягом 2 місяців. And I did not know what she was doing. І я не знав, що саме вона робить. Continuously, the temperature, some doctors said it looks like tuberculosis abdomen, some said it is cancer in the abdomen. There was no ultrasound those days. І тоді один з лікарів сказав, що це виглядає як рак якогось органу в животі. And the doctor said, well, girl is getting out of toxicity. God knows what the reason was, but she's getting better. І він сказав, що у дівчинки інтоксикація, але невідомо з якої причини їй стає краще. And ultimately, it took 2 months altogether, and she was out of fever and asymptomatic. І врешті-решт, через 2 місяці вона почала потихеньку видужувати, і симптоми стали зменшуватися. Now was my time to join the medical school. Now was my time. І таким чином прийшов час мені поступати в медичну школу. And my grandmother said, my dear, congratulations for going to the medical school. І моя бабуся сказала, мій дорогий, вітаю тебе з поступленням до медичної школи. I said, well, grandmother, would you be happy I becoming a doctor? Я відповів, бабуся, а ти будеш щаслива через те, що я стану лікарем? She said, well, I'll be more happy if you start getting into Ayurvedic medicine. І вона відповіла, що мені доставить більше задоволення, якщо ти займешся аюрведичною медициною, Which saved your sister's life. яка врятувала життя твоїй сестрі. And there are no coincidences. This happened for a reason in the family. І це не випадковість, це не те, що так обставини склалися, просто була в цьому причина. My inner call says that this is the actual medicine. І мій внутрішній голос сказав, що це справжня медицина. This is the future medicine. Це медицина майбутнього. And this is the only medicine. Це єдина медицина. Those words still ring in my mind. І ці слова все ще відлунюють у моєму розумі. I decided I wanted to go my grandmother's way. І я вирішив, що піду шляхом моєї бабусі. Father wasn't happy because I was not becoming a diplomat. Батькові це не сподобалося, тому що я не став дипломатом. Mother wasn't happy either because if I went to the modern medicine, I would make a lot of glamour, money, respect. Моя матуся також була не в захваті від цього, тому що якщо б я пішов шляхом традиційної медицини, я б
отримав більш престижу і фінансової винагороди. And Ayurveda was considered like old-fashioned, outdated. І тоді аюрведа вважалася немодною, яка вже втратила свою актуальність. But I decided I wanted to go my grandmother's way. Але я твердо вирішив, що піду шляхом моєї бабусі. Today, no regrets. І зараз я не шкодую про це. I had a privilege to take this knowledge beyond my imagination. І це знання, воно вийшло за межі мого уявлення. Traveled through about 41 countries. What? Traveled through 41 countries. І я мандрував у 41 країну. And carrying the flag of Ayurveda, teaching at various medical schools in the United States, Canada, Europe, and England also. І я несу цей прапор знань аюрведи в різні медичні школи, також в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах. And today I feel good when my father proudly says, my son is doing the same work in same diplomatic work in a different way. І зараз мій тато каже, що все ж таки мій син став дипломатом, але він це робить своєрідно, по-своєму. So all the credit goes to Lord Krishna Так що всім керує Господь Кришна. to bring me where I am. Він зробив мене тим, ким я є. And you see, he comes into my way all the time and brings me at right place where I need to be. Як ви бачите, він з'являвся в моєму житті в правильний час і в необхідному місці, щоб привести мене туди, де я потрібен. That's why I'm very happy and privileged to be part of this elite group Тому я дуже щасливий зараз бути частиною цієї чудової групи, who is close to spirituality, яка близька до духовності, close to Krishna consciousness, до свідомості Кришни and of course close to my heart. і, звичайно, до мого серця. So before I start my presentation about Ayurveda, Таким чином, перед початком мого вступу презентації до аюрведи, I'm going to share one Sanskrit powerful healing mantra я хочу з вами поділитися однією могутньою мантрою на санскриті, яка має зцілювальний, цілющий ефект. I would like you to experience the mantra. Close your eyes with me for a minute. Я хочу, щоб ви відчули цю мантру, і тому на хвилину, будь ласка, заплющіть очі And meditate on mantra. і медитуйте на мантру. You can sit down, maybe. Om Bheshajam Mahambheshajam Raja Gate Можна розкрити очі, коли ви готові. Om Bheshajam Bheshajam Mahabheshajam Raja, which means, oh the ruler of the ruler, the healer of the healer, the master of the masters. Ці слова означають «О повелитель властителів», «О Господь богів». You have to prevail, exist forever, forever and forever. Ти живеш вічно, вічно і вічно. And then we say, Samudgate Swaha, and everything in the form of negativity, negativity of thoughts and emotions, negativity of bacteria and pathogens. І всі якісь негативні
фактори, наприклад, токсини або бактерії чи навіть негативні емоції. Negativity of bacteria and pathogens and negativity within us at microcosmos level. Вся ця негативність, якісь емоції, це являє наш мікрокосмос. And negativity around us in the macrocosmos. А негатив навколо нас – це макрокосмос. All of that has to be offered to the holy fire to convert it into positivity. І все це повинно бути перетворено у священному вогні, яке це перетворить на позитив. This is the more or less meaning of this mantra. Om Bhaishajam, Maha Bhaishajam Raja, Samudgate Swaha. Це приблизне значення цієї мантри. So the modern day investigations say that even under microscopic examination, the bacteria and pathogens stop growing while enchantment of this mantra. І навіть сучасні дослідження показують, що бактерії, якісь патогенні агенти, вони перестають рости, розмножуватися, коли ми оспівуємо цю мантру. So this is a powerful healing mantra. Nobody knows who wrote that because intellectual property right was not important for those spiritual masters. Таким чином, це дуже потужна цілюща мантра. Авторство невідомо, тому що в ті часи ще не було авторського права, і тому не дійшло до нас авторство ця інформація. Now, many of you might have heard the word Ayurveda and might be knowing some basics about it. Можливо, багато з вас чули про таке поняття, як аюрведа, і знайомі з базовими поняттями. Those who know about Ayurveda a little bit, please raise your hands. Хто знайомий, будь ласка, підніміть руки. I'm very glad to see that almost half of the hands have rose. Я дуже радий бачити, що майже половина було рук піднято. But I'll share one story with you about the history of Ayurveda. Я поділюся з вами однією історією про аюрведу. Very quickly, and then we'll pass on to go to directly to some kitchen remedies of Ayurveda, which I want to share with all of you. Дуже швидко, і потім ми перейдемо безпосередньо до засобів аюрведи, якими я хотів поділитися з вами. If we are talking about the word Ayurveda or Ayurveda medicine, Якщо ми говоримо про поняття аюрведа, про саме слово, його значення, let us go back to the history of medicine. давайте звернемося до історії медицини. For that we have to go into the history of documentation of medicine. До історії задокументованої про медицину. For that we need to go to the history of script of medicine. До медичних писань. If I ask you what is the oldest or so-called mother tongue of all the modern European languages, Якщо я вас питаю, яка мова найстарша, яка є мова праматір'ю всіх європейських мов? which one is that? Яка це мова? Sanskrit, yes. All of you know that. I don't say it myself, and the same question I ask in the world's best medical schools, let it be Harvard or UCLA or Karolinska Institute in Stockholm. Не я це сказав, але це питання я задаю у багатьох престижних школах різних країн і перелічую, які це школи. So I don't want to answer it myself because if I do so, maybe I'm biased. Я не даю відповідь на це питання, тому що якщо я це зроблю, я трішечки маю до цього зв'язок, тому я не хочу, щоб це на вас впливало. Because coincidentally or accidentally I'm born in that part of the world. Тому що випадково чи навмисно, але я маю відношення, я народився в цій частині світу. So if Sanskrit is the oldest language, Якщо санскрит це найдревніша мова, then the word Ayurveda, which is a Sanskrit word, тоді слово аюрведа, яка є санскритським словом, is the oldest documented healthcare system of the world. тому аюрведа це найдревніша система охорони здоров'я в світі. Even Chinese medicine originates from there, І навіть китайська медицина, вона виходить з аюрведи, which has about history of 2,200 years old.
а сама вона налічує 2000 років. And Ayurveda has a documented history of about 5,000 years old. Але аюрведа, вона налічує 5000 років. People like Huansang, Confucius, and many more scholars who came from that part of the world, from China, І багато відомих науковців, таких як Конфуцій, які народилися, мають походження з Китаю. they came to Indian continent and were studying in Takshashila and Nalanda universities. Вони приходили до Індії і навчалися там. When Oxford or Cambridge were not even existing. Тоді Оксфорд та Кембридж навіть не існували. So, and they took it back to China, later was called as Chinese medicine. They took it back to China І повертаючись до Китаю, and later was called as Chinese medicine, це було названо китайською медициною. with few additions and changes. Ну, вони внесли деякі зміни. Перше джерело That's a human tendency. це притаманно людям. So, even if you know about homeopathic medicine, very few people know that Dr. Hahnemann was also a great Sanskrit scholar. Якщо ви щось знаєте про гомеопатію, то можливо чули, що Ганнеман, засновник гомеопатії, він також був великим любителем санскриту і вивчав його. And you know about the history of Vedas, and that the Vedic literature was gone to Germany, and taken over to Germany. І ведичні писання, вони були перенесені до Німеччини. And even now there are more than 24,000 Sanskrit manuscripts in Goethe Institute. І зараз там можна знайти 24 тисячі ведичних манускриптів. So Dr. Hahnemann also studied Ayurveda very thoroughly. Тож доктор Ганнеман, він дуже ретельно вивчав аюрведу і ведичні писання. But he said, instead of using this herb in crude form, this formulation, let me make an alcoholic extract and let me call it homeopathy. І замість того, щоб передавати ці знання в незмінному вигляді, він додав свої якісь творче начало і додав різні алкогольні додатки і назвав це гомеопатією. That was the history of homeopathic medicine, which most of the herbs you will see which are used are the same in origin in homeopathy and Ayurveda. І таким чином з'явилася гомеопатія, хоча вона бере свої витоки з аюрведи. The very fascinating story of Ayurveda says Захоплююча історія аюрведи нам розповідає, that way back many thousands of years ago there was a kind of a round table conference held somewhere in Himalayas. що колись давно була в Гімалаях зустріч. And people from intellectual class of the society got together. І люди інтелектуального класу зібралися разом. They were rishis or masters or white-collar class of the society of that time. Це були мудреці, еліта інтелектуального класу того часу. They got together and in this round table conference they asked one very basic question to the Supreme Soul, the creator of the universe. І в цьому колі інтелектуалів вони задали таке питання, їх цікавило, вони звернулися до Господа з ним. They asked Brahmaji that why are we here on this earth, what is the purpose, what is that we have to achieve? Чому ми в цьому світі, що ми повинні досягти? The very basic question which comes to every human mind. Це основне питання, яке приходить в голову кожній людині, кожній особистості. The creator of the universe, Brahmaji, smiled and he said, this is my creation. І творець Всесвіту, він сказав, це моє творення. And as Lord Krishna also teaches, he said, you have to perform best of your karma towards yourself, family and society. І як навчає Господь Кришна, ви повинні виконувати свої обов'язки на благо суспільства і також себе. And ultimately achieve the state of liberation or salvation. І таким чином ви досягнете звільнення.
then one fellow, or moksha, we call it in Sanskrit. Ми називаємо на санскриті це мокша. The similar expression has been given in all the religions of the world. І насправді це поняття є у всіх релігіях світу. Some say liberation, some say moksha, Хтось каже спасіння, хтось каже мокша, звільнення, some say going to heaven. хтось каже, що це вийдете до раю. Expression is more or less the same. Більш-менше це одне й те саме поняття. There is another chair empty, vacant here. Someone can come here. Можна присісти на стілець. So, when everybody understood that their ultimate goal is liberation, Коли всі зрозуміли, що кінцева ціль це звільнення, one fellow stood up. один із присутніх, він встав, His name was Rishi Bharadwaj. його ім'я було Ріша Бхарадвадж. He said, "Sir, if that is the ultimate goal, Він сказав, Господи, якщо це кінцева ціль, кінцева мета, can you please give us something можеш ти нам дати щось, which keeps us physically, mentally and spiritually pure and healthy, щоб нас тримало фізично, морально, психічно в гарному стані, so that we are able to achieve the goal of salvation comfortably?" щоб ми були здатні досягти цієї найвищої мети. Creator of the universe smiled Творець Всесвіту усміхнувся, and he said, "Well, in a tricky way you have asked me a big favor. і він сказав таким незвичним чином, але ви мене попрохали про велику послугу. But now since you have asked, І якщо вже ви спитали, I am going to share with all of you guys this divine knowledge, я дам вам це божественне знання. this secret and sacred knowledge which was meant for gods. Це таємне та священне знання. This knowledge will act like important tool to make you physically, mentally and spiritually pure and healthy. Це знання важливий інструмент, щоб зробити вас фізично, психічно, емоційно здоровими. And that pure knowledge was called as Ayurveda. І це чисте знання, воно було назване аюрведою. This is unparalleled example out of history of medicine which connects spirituality and healthcare. І це приклад з історії, який нам ілюструє поєднання духовності та медицини. Which is unfortunately not known in the Western medicine at all. І, на жаль, цей приклад зовсім невідомий в західній медицині. That's why we say absence of a disease in the physical body does not mean complete state of health. І ми кажемо, що відсутність хвороби в фізичному тілі ще не є точно тим, що ви являєтеся повністю здоровим. It has to be physical, mental and spiritual well-being of an individual. Насправді повинна бути гармонія і в фізичному тілі, і в психічному, і свідомості, у всьому. Like if I ask a common question, why do you need good health? What is the answer? Якщо спитаю вас таке просте питання, навіщо здоров'я? Що це таке? Яка буде відповідь? Why? Радость. Happy. Happy. Happiness. Happiness. Any other answer? Ще відповіді, які будуть? Когда мы здоровы, мы можем выполнять служение, лучше, чем когда мы болеем. Потому что когда я болею, например, мне сложно там подняться, подойти, там, плести гирлянды, прийти, например, или там, то, что я делаю. То есть служение тяжелее выполняется, когда ты больной. When we are healthy, we can serve better to make our duties. Yes. Возможность полноценно и ярко контактировать с окружающим миром. To contact with the environment in a proper way. Yes, please. Я бы назвал здоровье это доброта. Больной человек в принципе не может быть добрым. Не всегда. Health is kindness, because unhealthy person can't be kind. Right. Uh-huh. Now, when we say to achieve happiness, yeah, Коли ви сказали
сказали досягнути щастя, does the happiness stay forever? і щастя воно триває вічно, It comes and goes, воно приходить і йде, right? It does not sustain forever. правильно, можна If I триває say, вічно. I just want to be strong like Arnold Schwarzenegger and six-pack muscles, Якщо я скажу, що я такий сильний, як Арнольд Шварценеггер, у мене такі біцепси потужні, that also does not stay forever. це не триватиме вічно. So one day the body gets decayed, the body gets old. І колись це тіло почне старіти, втратить свою фізичну So силу та somebody says, I want to look more younger and beautiful, but does the younger youthfulness stay forever? Хтось, можливо, хоче бути гарнішим, привабливішим, але хіба молодість і краса триває вічно? No. Ні, правильно. All of you who know more than me, that Кожен no. з вас знає більше, ніж я. So Ayurveda says these are temporary goals, І тому аюрведа каже, що це тимчасові цілі, just for the physical body. просто для фізичного тіла. But the complete definition of health is physical, mental, and spiritual well-being of an individual. Але повне поняття здоров'я – це фізичне, психічне та духовне здоров'я. And ultimate goal is liberation. І кінцева мета – це спасіння. That is where spirituality and healthcare connect. Це те місце, де між собою зустрічається духовність та медицина. So remember, it is a package deal of physical, mental, and spiritual well-being. Це те, що робить наше фізичне існування одухотвореним. For physical body, you can come to a physician like me or any other doctor. Для фізичного тіла ви можете піти до мене або будь-якого лікаря. But where do you get your mental and spiritual health? Але де ви отримаєте ментальне та духовне здоров'я? This is your spiritual healthcare center. Ось це центр вашого духовного здоров'я, Where you get multivitamin for the soul. де ви отримаєте мультивітаміни для душі. That's where you start getting inner peace and harmony. Це місце, де ви отримаєте мир та гармонію. Although your spiritual physician, your master, your priest might not be saying that, І можливо, духовний вчитель про це не каже, ваш наставник, куратор, but he is doing the same work with the order of Lord Krishna. але він робить те саме за наказом Господа Кришни. That's why just coming to the temple itself, ringing the bell, putting your forehead in the lotus feet of Lord Krishna, all that surrender brings you inner peace and harmony deep somewhere. Ось чому ми приходимо сюди, дзвонимо у дзвоник, можемо кланятися Господу, пропонувати свої поклони Його стопам. Це нам допомагає саме отримати мир та гармонію в душі. So remember, all of you, you understand this subject very well. All of you have to be one day spiritual physicians in the society to bring spiritual reforms in the society. І ви всі повинні зрозуміти, що ви повинні звернутися до наставника, який буде вас вести духовним шляхом, щоб нести цю духовність потім в суспільство, робити світ кращим. So even without you knowing, Srila Prabhupada also did the same thing. Without creating any registration number, he was creating a spiritual physician within all of you. І навіть собі не ставлячи за мету, Шріла Прабхупада, він також робив вас здоровішими і фізично, і духовніше. So the greatness of Ayurveda is it connects the spirituality and healthcare together and tells why do we need what we need. І велич аюрведи заключається в тому, що вона якраз поєднує духовне та фізичне і дає нам те, в чому ми маємо потребу. Because Ayurveda gives the complete truthful knowledge about life. Тому що аюрведа дає повне істинне знання про життя. The word Ayurveda itself means art of being. І саме слово аюрведа означає мистецтво існування. Art of being what? Існування чого? Art of being right. Art of being right. Мистецтво бути правильним шляхом іти. Art of being correct.
Тобто робити все правильно, art of being balanced, бути збалансованим, art of being balanced physically, mentally, and spiritually. збалансованим фізично, ментально та духовно. And the meaning of the word Ayurveda is knowledge about life. І значення слова аюрведа – це знання про життя. When we look into the word biology, it means science of life. Коли ми розглянемо слово біологія, це означає наука життя. The difference between science of life and knowledge of life І різниця між знанням про життя та наукою про життя is that science is tiny part of the word knowledge. Заключається в тому, що наука – це маленька, дуже така дрібна частинка цілого знання. Knowledge is beyond space and time. Але знання, воно за межами часу та місця. And that is what Ayurveda means. І ось це те, що означає аюрведа. Art of being. Мистецтво життя. So anyway, this was the basic about the history of origin of Ayurveda, which I wanted to share with all of you. Ось це базові поняття, що таке аюрведа. Це те, чим хотів я поділитися. This story you don't get to learn in any of the basic books of Ayurveda. Ви не прочитаєте це в якихось книжках про аюрведу. But now since we live in this era of the physical body, І оскільки ми зараз перебуваємо в столітті поклоніння фізичному тілу, we are more focused on being healthy and being wealthy physically most of the time. ми постійно зациклені на фізичному здоров'ї, сконцентровані саме на тілі. So I'll share some of the basic remedies of Ayurveda which you can take back home and incorporate into daily life. Я поділюся з вами ефективними засобами аюрведи, які ви зможете потім використовувати в житті. And those who want to take down some notes, take out their piece of paper and pen also. Якщо треба, можете записати. It will be very valuable to take some of those recipes back home. Я думаю, вам це знадобиться, якщо у вас будуть рецепти, які ви можете взяти з собою. So before I start the recipe session, I would like to tell you, Ayurveda says food and medicine are not two separate things. І перш ніж я почну давати вам рецепти, хочу зазначити, що аюрведа зазначає, що їжа та ліки, вони не можуть існувати одне без одного. It is the same thing spoken with different expression. Це одне те саме поняття, просто яке визначається різними словами. That's why we say, we are what we eat. Тому ми кажемо, що ми є те, що ми їмо. Right? There's a common saying, we are what we eat. Це відоме висловлення, правильно? So, although, I will not go into the more detail about Ayurvedic principles, І хоча я не збираюся детально вдаватися в принципи аюрведи, where we talk about the 5-element theory, Akash, Vayu, Agni, Jal and Prithvi, теорія 5 стихій, 5 елементів, air, fire, water, earth and ether, вогонь, вода, ефір, земля, ще щось. air, Повітря, fire, вогонь, water, вода, earth, земля. earth Земля. and ether Ефір. is the space. Це простір. If you look into the modern atomic theory, Якщо ви заглянете в анатомічну where теорію, we say everything is made of atoms, ви будете знати, що все зроблено з атомів. and 5-element theory from Ayurveda says everything made up of Pancha Tattva or 5 elements. Але аюрведа зазначає, що все створено зі стихії, з цих 5 елементів. That concept is also mentioned in the Srimad Bhagavad Purana, which you have read. І про цю концепцію ви можете дізнатися з Шримад Бхагавата. If you compare the two theories of 5-element theory and modern atomic theory, Якщо ви порівняєте ці дві теорії, теорії стихій та атомів, if you look into the structure of atom, якщо ви заглянете в структуру атома, it contains neutrons and protons in the center, вона включає нейтрони та протони в ядрі, which carry weight and mass. які несуть на собі вагу та... Maybe you can come here further. There's a place here. Місце є, тут можна присісти. So, the one
in the structure of atom. Те, що несе на собі вагу та масу в структурі атома, It is considered like earth element. це вважається елемент землі. Then we say that electron is a charged particle. Electron is a charged particle. Electron is a charged. І електрони, вони це частинки, які несуть заряд. That is expression of the fire energy І це несе в собі елемент вогню, or fire element. стихію вогню. Then we say that electron is continuously moving in the orbit. І коли ми кажемо, що електрони постійно вращаються по орбіті, That movement is because of і which element? Эфир. Air element. цей рух відбувається завдяки елементу повітря. The one which makes the things move. Це те, що примушує все рухатися. Then we say that electron is going in the orbit and neutrons are placed in the center of the atom. І коли ми кажемо, що електрони рухаються навколо, а протони в центрі атома в ядрі, And there is a distance between the two. і між ними є простір. That is which element? Який це елемент? Ether, the space element. Це ефір, елемент простору. And the moisture content of the atom is? І те, що поєднує між собою ці елементи, Is Вода. water element. вода. So you see, are we talking about the same thing with different expression? Тож ми можемо бачити, що ми говоримо про одні ті самі речі, просто різними словами. Today we call it modern atomic theory. Сьогодні ми це називаємо сучасною теорією атому. 5,000 years ago we called it modern five-element theory. 5000 років тому ми називали це теорією п'яти стихій. Same thing spoken with different expression. Одне й те саме поняття різними словами. It looks like, it's like Newton's laws were there before Mr. Newton was born. І виглядає так, що це було відомо перед народженням Ньютона. Science was there before the modern day scientists were born. Таким чином, що наука вже існувала навіть коли науковців не було. So we say these elements, when they combine in a particular permutation and combination, І коли ці частинки поєднуються, якісь поєднання, they make three vital forces, Vata, Pitta and Kapha in the body. і вони таким чином утворюють основні вітальні енергії вата, піта, капха. Vata is symbolizing sympathetic and parasympathetic nervous system. Вата, вона уособлює симпатичну та парасимпатичну нервову систему. So Vata governs all mental faculties, movements, let it be lungs expansion and contraction. І вата, вона відповідає за наш розум і також за здатність м'язів рухатися, скорочуватися та розслаблятися. Pitta is all kind of digestive enzymes, hormonal secretions or organ or agni. Піта відповідає за секрецію гормонів та вогонь в тілі. You see the word, what do you say, agni, right? Agni is agni in Агні Sanskrit, це вогонь. which means fire. So that is all the biochemical secretions, let it be digestive enzymes in the stomach, hydrochloric acid, salivary amylase, bile juice, all these are symbolizing fire energy. Таким чином, травлення, робота шлунково-кишечного тракту, вона символізується стихією вогня. It is the force of assimilation, force of transformation. Це сила перетворення, So засвоєння якихось елементів в тілі, that transforms the food and then we get the energy. які перетворюються потім в енергію в нашому тілі. So fire energy is very important in our body. Таким чином, енергія вогню, стихія вогню дуже важлива в нашому тілі. Third vital force, which is called kapha, І третя вітальна енергія зветься капхою. it is a combination of water and earth element. Це поєднання елементів води та землі. It is a force of transformation or tissue regeneration, Це сила трансформації та відновлення. building and growth. Це символ синтезу та секреції і росту. That's why when the little baby is born, it is this size, Ось чому маленька дитина росте з такого розміру, and then it starts growing
vertically and horizontally І вона таким чином росте горизонтально та вертикально because of that strong force kapha. через цю велику силу капху. Now, Ayurveda says when these three forces are in a balanced state in our body, І аюрведа зазначає, що коли ці три вітальні сили збалансовані в нашому тілі, we remain healthy. ми залишаємося здорові. But any of them, when they get out of balance, Але коли вони виходять з рівноваги, we get sick. ми хворіємо. And they go in a harmony like this, from up and down and up and down and up and down. І вони постійно в русі, вони постійно змінюються, не залишаються на тому самому рівні From life till death. з початку життя і до смерті. So the challenge is how to keep them in a balance so that they neither go too up nor too down and go like together in a balanced way. І наша мета врівноважити ці сили, щоб вони були в балансі, щоб ні одна з них не була більше чи менше. So Ayurveda says these five elements are present within us, in the form of the three forces. І таким чином аюрведа зазначає, що ці 5 стихій присутні в нас у вигляді цих трьох вітальних сил, вітальних енергій. So the food which we are eating is also containing those five elements. І їжа, яку ми вживаємо, також вона має ці стихії. And the body is also made of five elements. І наше тіло також має ці стихії. So once you understand what keeps you balanced from the ratio of the three doshas, І коли ви дізнаєтеся, що ж допомагає нам залишатися в балансі з цими дошами, that is what keeps us healthy. це те, що допоможе вам залишатися здоровими. So Ayurveda says food and medicine are not two separate things. І аюрведа, вона каже, що їжа та ліки та медицина, вони нерозлучні. They are the same thing spoken with different expression. Це одне й те саме, просто різними словами, яке виражається. That means eating right food according to your body type Це означає їсти правильну їжу в відповідності до типу свого тіла, can keep your body balanced throughout your life. що допоможе тримати ваше тіло в балансі протягом життя. And you don't have to be sick. І ви не будете хворіти. That's why the prime goal of Ayurveda is how to continue to remain healthy. І ось така найбільша ціль, найбільша мета аюрведи, щоб ви залишалися здорові. So we say swasthasya swasthya rakshanam, which means how to keep a healthy person healthy so that he continues to remain healthy. І ось ця цитата означає, як здорову людину залишати в такому стані, щоб вона постійно залишалася здоровою. And second goal was aturasya vikara prashamanam cha, which means if at all for your wrong action, your wrong karmas, wrong lifestyle, wrong diet, wrong behavior, wrong exercise makes you disbalanced, how to bring you back to normal again. Друга мета, якщо ви щось робите неправильно, у вас погана карма, якісь хвороби, як повернутися до здорового гармонічного стану. So imbalance, remember, is not only of five elements. Imbalance can be karmically wrong also. І тож ви можете зрозуміти, що рівновага це не тільки коли є баланс цих стихій, але також якщо у вас хороша карма. That is why your lifestyle, your diet, your behavior, your code of conduct, all of them are important. Все важливо, ваша поведінка, ваш стиль життя, те, як ви ставитеся до інших, все це взаємопов'язано зі здоров'ям. When I say code of conduct, it is talking about your moral code of conduct. It is ethical code of conduct. It is seasonal code of conduct. A moral code of conduct? What is Moral. Morally you're Yes, strong. I understand moral conduct. What is Code of conduct. Following the rules of the life. Ага, і Correctly. таким чином аюрведа також навчає нас правильній поведінці, моральності та етиці, Yeah, moral and ethical principles. Yeah? моральним етичним принципам. And physical also, and seasonal principles. That's why when it is cold, you have to wear a jacket. Ага, і також принципам взаємодії з порами року, коли ми мерзнемо, ми вдягаємося, коли холодно, ми реагуємо на це. If you say no, I want to go out in a chilly cold weather without clothes, Якщо холодно,
це неправильно йти роздягненим Do we do that? на вулицю. Правильно? No. Some of the things with no, I learn with common sense. I don't go out without jacket. Якщо в нас є здоровий глузд, то ми вдягнемося, коли холодно. Because when vata is very high out in the cold weather, Тому що коли дуже підвищується вата через холодну погоду, you wear a jacket, which means adding some more pitta to your body. вдягаючи якийсь піджак, ви додаєте піти в своє тіло, To counterbalance the coldness. щоб знівелювати вплив вати. Although you did not knew about Ayurvedic basic principles, Можливо, ви не знаєте про принципи аюрведи, still you are following some of those principles in your life але інтуїтивно все одно ви їм слідуєте, unknowingly. не знаючи про це. So that is why the universal application of Ayurveda І це всесвітнє застосування аюрведи. makes it acceptable worldwide and it makes so much sense. І воно розповсюджено в всьому світі і має свій сенс. So I will give you some of the recipes you want to take back home. Дам вам декілька рецептів, які ви зможете взяти з I собою. mean, we can go on for basic principles on and on, but thing is, I will be confined to my lecture. Ми можемо безкінечно спілкуватися щодо основних принципів, але я все ж таки повернуся до основної теми нашої лекції. Let us talk about some of the spices we use on everyday basis in our life. Давайте поговоримо про спеції, які ми використовуємо кожного дня. Spices are not meant for just taste and aroma and flavor. І вони не призначені лише для того, щоб додати смаку. They have deep-rooted action on the body. Вони глибоко впливають на тіло. Let it be enzymatic action І вони впливають на синтез ферментів or balancing your vata, pitta and kapha. і балансують вату, піту та капку. Like for instance, if we talk about a common spice called cumin, Якщо ми поговоримо про звичайну спецію, таку як кумін, or we also call it jeera. також ми називаємо її зіром. It's a fruit, it's a seed which is used in Ayurveda. Це фрукт, який використовується в аюрведі. Cumin is a very fine digestive spice. Вона дуже гарно впливає на травлення. It's a cooling spice. Це охолоджуюча спеція. It balances your pitta and kapha both. Вона балансує і піту, і капку, And even vata. і навіть вату But частково. so it balances, digests your mental vata. Вона врівноважує травну та ментальну вату. It is a very good appetizer also. І гарно впливає на апетит. It has an appetizing effect. If you lose your appetite, it is a very good liver cleanser. Якщо ви втратили апетит, вона гарно очищує печінку. It is an anti-flatulence medicine. Flatulence. А вона Yes. проти набряків впливає. It also releases constipation. І вона проти запорів, закритів. If you have any kind of griping pain in the stomach, again, this is the best spice you can have. Stomachache. Желудок. Якщо у вас болить шлунок, також вона полегшує стан. So I will give you one very simple remedy of comino or cumin, Я вам дала дуже простий рецепт з куміном, which is called as jeera. який називається зіра. It is black in color, black jeera. Yeah. Чорна зіра. Кумін. If you go to some Indian grocery or Asian grocery store, you can find it very readily. В індійських магазинчиках ви можете її знайти. Any other name for jeera? Є ще якісь назви для зіри? Тмин, кумин. Okay. А тмин даже То же то самое. Тмин, кумин, зира, это одно и да? то же. Я думала, это все разное. One other common remedy you want to use for. І ще одне загальновідоме спеція. If you take some cumin, say 2 tablespoons, Якщо ви візьмете 2 столових ложки куміна you roast them in a frying pan і розжарите їх на сковорідці, and you grind it і потім перемелите without putting oil. без олії. And then you put a little bit of salt, sal marina preferably, or Himalayan salt. І додасте трішки гімалайської солі, A pinch of Himalayan salt and put like 10 drops of lemon juice, fresh lime juice. і
трішки лимонного соку додасте. And this becomes like a semi-wet powder. І це стане таким напіввологим порошком. Is the best digestive powder you could ever imagine. Це найкращий порошок для травлення, який ви тільки можете уявити. Which also acts like an anti-acid. І він протикислотний. It also reduces your cholesterol. Холестерол? Cholesterol. А, і він проти холестерину. It prevents you from obesity. І проти ожиріння. And it is also very good for your mind. І дуже гарно впливає на свідомість народу. It is a cooling spice. Це охолоджуюча спеція. People around you who have been strong meat eaters for many years, І люди навколо вас, які сильно вживають м'ясо, cumin is a blessing for them. і для них комін це просто спасіння. So this recipe which you make with the cumin, salt and lemon, Це рецепт з коміном, сіллю та лимоном. you can make it fresh every 15 days and finish it and make it again. 15 days. Yeah, this is like a 15 days recipe you make. І цей рецепт він на 2 тижні, на 15 днів. І потім треба освіжити його. And this powder about from half teaspoon up to 3/4 teaspoon every day in your lunch and dinner meals you can use this. Half spoon. Yeah. Teaspoon. Yeah. І треба кожного дня вживати пів чайної ложки цієї суміші. You can sprinkle it on your rice, Можна з рисом її on lentils, і до Чайні далу, ложки. on vegetables, до овочів. even in your what was that liquid soup? Один раз. Yeah. Борщ. On your board also. То есть добавлять в еду? Make it delicious Це зробить його навіть and смачніше. easily digestible. І легко буде перетравлюватися. So, if you this is one recipe of digestive powder. Це був один рецепт для травлення. How should I roast zero pan? Okay. Answer the question, please. Как долго нужно жарить зелень с карой? Everybody heard that? Okay. So you take a big frying pan Ви берете велику сковорідку and spread the zira, і сипете зіру. and on a slow heat you heat it. І на маленькому вогні ви її смажуєте. After some time it will turn dark brown and it will aroma smell. Yeah. Стане коричневим і пахнутим. When the color slightly changes, it becomes dark brown, Коли колір трішечки поміняється і стане темно-коричневим, then it's ready. It makes a sound like rich, rich. і стане такий звук видавати. Then right away you grind it and then immediately you add the salt. І одразу треба його перемолоти і додати сіль. When you add the salt immediately, then the volatile oils are not lost, they remain in. Коли ви одразу додаєте сіль, то ефірна олія, вона не витрується. Salt acts like a binding agent. Вона акумулюється в солі. And then you add lemon drops and you put it in a bottle and preserve it. Потім ви додаєте крапельку лимонного соку і пересипаєте у пляшечку і тримаєте. And it is also very skin friendly herb. Також дуже допомагає при шкірних проблемах. It also reduces any kind of superficial body aches and pains. Тож воно полегшує стан при болях, якихось поверхневих. So when it also balances your vata. Вона також балансує вату. So indirectly it also helps you with the joint aches and pains. І не прямо, але вона впливає також на суглоби. So you realize anybody who has got rheumatoid arthritis or osteoarthritis, І ті, в кого є такі хвороби, як артрити, остеоартрити, if they are using this powder on regular basis, якщо вони цей порошок будуть регулярно вживати, their pain will drop. то біль зменшиться. Especially in country like Ukraine where it is very cold weather,